హలో అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేశారా? అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి. ఎండలు బాగా ఉన్నాయి కదండి. ఈ హాట్ సమ్మర్ని డిఫీట్ చేయడానికి ఇంట్లో అవైలబుల్గా ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్తో ఐస్ క్రీమ్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. దీనికోసం ముందుగా బాండీ పెట్టుకొని 500 ml ఫుల్ ఫ్యాట్ మిల్క్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. పాలను బాగా మరగనివ్వడం వల్ల అవి క్రీమీ టెక్స్చర్ వస్తుంది. పాలు మరిగిన తర్వాత 6 tablespoons ఆఫ్ షుగర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత 4 to 5 minutes మీడియం ఫ్లేమ్లో కుక్ చేస్తే పాలు బాగా చిక్కబడతాయి. ఇలా చిక్కబడిన పాలకి ముందుగా రెడీ చేసుకున్న పేస్ట్ యాడ్ చేయాలి. ఈ పేస్ట్ ఎలా చేయాలో వీడియో లాస్ట్లో చూపించాను. ఈ పేస్ట్ బాగా పాలతో కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి. ఇలా చేయటం వల్ల పాలు బాగా చిక్కబడి మనకు కావలసిన క్రీమీ టెక్స్చర్ వస్తుంది. ఐస్ క్రీమ్ లాగా ఫామ్ అవ్వడానికి ఈ పేస్ట్ బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది. చూసారు కదండి, పాలు బాగా చిక్కబడ్డాయి. ఇప్పుడు ఈ పాలని మిక్సీ జార్లో వేసుకొని 1 minute గ్రైండ్ చేయాలి. ఇలా చేయటం వల్ల పాలు మరిగేటప్పుడు పాల మీద కట్టిన మీగడ కరుగుతుంది. అంతేకాకుండా ఐస్ క్రీమ్ చాలా సాఫ్ట్గా రావడానికి కూడా ఇది హెల్ప్ చేస్తుంది.
దీన్ని ఒక ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో పోసుకొని వెనీలా ఎసెన్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి. చూసారు కదా, క్రీమీ టెక్స్చర్ వచ్చింది. ఫ్రీజర్లో ఒక 4 to 6 అవర్స్ పెట్టుకుంటే మన ఐస్ క్రీమ్ రెడీ అవుతుంది. చూసారు కదా, ఎంత సింపుల్ అండ్ ఈజీ ప్రాసెస్. ఇంట్లో అవైలబుల్గా ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్తో ఇంతకన్నా సింపుల్గా మనం ఐస్ క్రీమ్ అయితే చేసుకోలేము. ఒక్కసారి ట్రై చేసి చూడండి, టేస్ట్ అయితే ఆసమ్గా ఉంది. ముందుగా నానబెట్టుకున్న 20 బాదం పప్పుల్ని పొట్టు తీసి పెట్టుకోవాలి. అంతేకాకుండా జీడిపప్పు, పిస్తా తీసుకొని నానబెట్టాలి. వీటన్నింటినీ మిక్సీ జార్లో వేసి ఒక 100 ml పాలు పోసి బాగా మిక్సీ పట్టుకుంటే ఒక ఫైన్ పేస్ట్ రెడీ అవుతుంది. దీన్ని మనం పాలకు కలుపుకోవడం వల్ల క్రీమీ టెక్స్చర్ వస్తుంది. చూసారు కదా, ఎంత సింపుల్ అండ్ ఈజీగా వెనీలా ఐస్ క్రీమ్. చూసారు కదా, ఎంత సింపుల్ అండ్ ఈజీ ప్రాసెస్. ఇంట్లో అవైలబుల్గా ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్తో ఇంతకన్నా సింపుల్గా మనం ఐస్ క్రీమ్ అయితే చేసుకోలేము. ఒక్కసారి ట్రై చేసి చూడండి, టేస్ట్ అయితే ఆసమ్గా ఉంది.